CIUDAD de México, Proceso. En la tercera semana de mayo, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, Jaime Ruiz Sacristán, sostuvo un encuentro con los trabajadores de la institución en el edificio de pasado de la Reforma y Río Rin. Los exhortó a votar por el candidato presidencial de su preferencia y los tranquilizó con el argumento de que no se veían signos de volatilidad ante los resultados de los comicios presidenciales del próximo 1 de julio. A diferencia de las reuniones y exhortos de distintos corporativos empresariales con sus trabajadores, Ruiz Sacristán no expresó ninguna preocupación ante el posible triunfo del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, según los testimonios de quienes estuvieron en esa reunión. Incluso los propios analistas de la mesa de dinero de la BMV observan que la depreciación del peso frente al dólar ha sido este año menor a lo esperado, pese a la renovada incertidumbre frente a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, while las nuevas barreras arancelarias anunciadas por Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio que entran en vigor el 1 de junio. El mercado se adelantó ante una posible victoria de López Obrador y no hay riesgos de una gran devaluación, advirtió uno de los analistas consultados desde Market Analysis, dedicados a observar la fluctuación del peso frente al dólar. Pronostican una cotización de 20.03 pesos por dólar en los próximos 3 meses, menor a los 23 pesos por dólar que algunos analistas pronosticaron desde finales del año pasado. El 14 de diciembre de 2017, Ruiz Sacristán anticipó volatilidad en los mercados financieros por 3 factores: las elecciones presidenciales del 1 de julio de 2018, la renegociación del TLCAN y la reforma fiscal de Estados Unidos. Según los mismos reportes de Market Analysis, han influido más en la volatilidad de los mercados financieros la incertidumbre frente al TLCAN, la zozobra política en Italia y la caída del jefe de gobierno español Mariano Rajoy que el posible triunfo de López Obrador en los comicios presidenciales. La situación internacional provoca mayor demanda de dólares y de bonos estadounidenses, los cuales bajaron de rendimiento en 79%, algo que no se observaba desde hace 30 años. El analista Carlos Serrano, de BBVA Bancomer, afirmó que la economía global está pasando por un episodio en el que están aumentando las tasas de interés de Estados Unidos, el dólar se fortalece y suben los precios internacionales de petróleo. En el pasado, esta combinación de eventos ha traído episodios de turbulencia financiera y salidas de capitales de mercados emergentes, a los que México no ha escapado. De hecho, es posible que estos eventos hayan causado, al menos parcialmente, la depreciación cambiaria y salida de capitales que en las últimas semanas hemos observado en Argentina y Turquía, agregó Serrano. Sobre el caso mexicano, el analista financiero alertó que el país está mucho mejor preparado que en el pasado, por 3 razones: un régimen cambiario flexible que permite absorber los choques externos a través de las exportaciones, niveles de deuda como porcentaje de Producto Interno Bruto, PIB, menores a los del pasado, y la exposición limitada a deuda en moneda extranjera. El anuncio de las medidas proteccionistas de Estados Unidos el pasado 31 de mayo generó una caída del peso frente al dólar, divisa que se ubicó en 20.
30 pesos el viernes 1 de junio, convirtiéndose en la moneda más depreciada. Analistas financieros atribuyen esta devaluación del peso al incremento de 25% y 10% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos, respectivamente, y no a la situación previa a los comicios mexicanos. El factor de incertidumbre ante la renovación del TLCAN también afecta, pero desde febrero de este año se registró una salida de 127. 4 millones de dólares de la BMV, según reportó el Banco de México. El director financiero de Black Wall Street Capital, Jacobo Rodríguez, declaró en marzo pasado al periódico El Financiero que la cautela de los inversionistas extranjeros se debe al bajo perfil presentado por el índice de S&P BMVIPC, debido a la incertidumbre en torno a las negociaciones del TLCAN. Este texto se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.